Good morning, student. How are you? Hope you are fine. So, Bachi, as you know that we have started our chapter number 16. The name of chapter is water. Okay. The chapter number we have started, that is chapter number 16. The name of chapter is water, and we have done up to the different sources of the water. Sources of water, that is the surface water, groundwater, and rain. These are the three main sources of the water. Now today we will continue the next topic, that is on page number 160. So you need to open the book at page number 116. Okay, and the topic name is drought and flood. Okay, so these are the two major extreme means ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸੰਕਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਰੌਟ ਐਂਡ ਫਲੱਡ, ਦ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ। ਓਕੇ, so today we will discuss these two topics. So page number 160. So we have just discussed the role rain plays in renewing our water sources. Now with the help of rain we get renewing means ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੇ ਆ। Okay, renewing of our water sources. So lack of rainfall can destroy crops and create an acute water shortage. If there is a lack of rainfall means बारिश बहुत ज़्यादा घट होती है, what will happen there, can destroy crops and create an acute water shortage. Okay, so much rain can also cause widespread destruction and loss of life. Okay, but if the rain is too much means बहुत ज़्यादा. Okay, then that also cause widespread destruction and loss of life. Now the topic is, what will happen if it does not rain? What will happen if it does not rain? ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? Okay, so for us the major sources of water is rain. What is the major source of water? Rain. So if it does not rain, the soil dries up and becomes too hard. ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੁੱਕ ਜੂਗੀ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। Okay, then big cracks develop in the soil. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। Okay, plants do not get moisture. Okay, but transpiration continues. Plants do not get proper supply of water, but their transpiration means loss of water by evaporation will continue. Okay, so the plants lose water very fast and finally die. It means the plant lose the water very fast and after all they will get die. Okay, the grass does not grow and animals have nothing to graze on. Then we don't have an availability of the grass on the ground, so it means animals have nothing to graze out. So without rainfall there is no water to irrigate the cropland. If there is a no water or if there is a no rain, then we don't have much supply of water for the irrigation of our land, so crops get destroyed and there is a shortage of food. And if we don't have a irrigation of water supply of land, then crops will not get grow in proper condition. Okay, crops get destroyed and there is a shortage of food. Okay, so farmers who depend on crops for their survival suffer immensely. But the farmers who depend upon the crops, ਜਿਹੜੇ crops ਦੇ ਉੱਪਰ depend ਕਰਦੇ ਆ, okay, what they have to do, they have to crops for their survival suffer immensely. मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਿਵਰਸ, ਲੇਕਸ, ਪੌਂਡਸ ਐਂਡ ਵੈਲਸ ਡਰਾਈ ਅਪ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਆ, ਤਲਾਬ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਬੋਰਵੈਲਸ ਫੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਬੋਰਵੈਲਸ ਫੇਲ। ਓਕੇ, so this leads to a shortage of drinking water. So when a place faces such condition due to the poor or no rainfall for a year or two, we say that there is a drought. Drought means ਸੋਕਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, then what we call to that condition, that is known as a drought. Okay, now next is, what will happen if it rains heavily? If we have a heavy amount of rain, then what will happen in that cases? Okay, when it rains heavily, the soil soon gets saturated with water. ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, all the water cannot seep through. ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। Moreover, roads and buildings also stop seepage, so the water accumulates over the land. ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, so this condition is called water logging. What we call to this condition, water logging. That is the what we can say high availability of the water. ਜਿਹੜਾ water ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ amount ਦੇ ਵਿੱਚ exist ਕਰਦਾ ਵਾ। So when it rains continuously for several days, if there is a rain continuously for a several days, rivers overflow and the land gets submerged and this is called flood. Flood means ਹੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, so that is the condition of the flood.
So too much water in the soil displaces most of the air, and if we have a large amount of the water in the soil that displaces most of the air, then the soil will remove the category of the air. Okay, if we have so much water in the soil, then there is a less amount of air in the soil because of the so much water. So therefore animals living underground like earthworm and snakes come out in search of air. As the roots of plants cannot move, the plants die. और जब मान लो धरती के अंदर हवा एग्जिस्ट ही नहीं करूँगी, इट मीन ऑल द earthworm and snakes they will come on the surface of the earth. Okay, सारी जमीन तो बाहर आ जाएंगी. And what will happen? As the roots of the plants cannot move, the plants die. Okay, your roots move in your it means the plant will definitely die. So when ponds, lakes and rivers overflow, or the ponds, lakes and rivers overflow, the aquatic animals living in them also get forced out. Okay, ਜਦੋਂ overflow ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ overflow ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. It means all the aquatic animals they have to also get force out. So there is a great loss of aquatic life. There is a great loss of aquatic life. So flood also ruin crops. ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ. They can also cause massive loss of life and damage to property. ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ property ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. So floods wash away the upper layer of the soil. We call this the erosion of the soil. Erosion of soil means that is the removing of the upper layer of soil with the help of a flood. Okay, so that is known as soil erosion or erosion of the soil. So plants and trees prevent erosion because their roots hold the soil particles strongly. But if we have a plants and trees, what are the uses of plants and trees? They hold the soil particles tightly. मतलब रूट ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ. Okay, so trees also break the force of flood of water. Okay, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ trees ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵਾ? Trees. They have a power to stop that water. Okay, so to prevent soil erosion we must discourage the cutting of trees and uprooting of the other plants. ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੁਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, it means we need to grow more and more trees so that we can remove the possibility of the soil erosion. Okay, so this is all about the two types of extreme, that is flood and drought. Now what you have to do, you need to read the same topic by your own with the help of your science book. Okay, so this is your homework for today. Thank you, have a nice day.